Today we will discuss about elements 31 to 50. First, 31 element gallium. Symbol Ga. Atomic number 31. Electronic configuration argon 3d10 4s2 4p1. And 32nd element germanium. Symbol Ge. An atomic number 32. An electronic configuration 3d10 4s2 4p2. And the 33rd element arsenic. And symbol Ar. Atomic number 33. Atomic electronic configuration 3d10 4s2 4p3. And 34th element selenium. Symbol Se. Atomic number 34. And electronic configuration 3d10 4s2 4p4. And 35th element bromine. Symbol Br. Atomic number 35. Electronic configuration 3d10 4s2 4p5. Now I will explain. Gallium, symbol Ga, atomic number 31, and electronic configuration 3d10 4s2 4p1. And next, germanium, symbol Ge, atomic number 32, electronic configuration 3d10 4s2 4p2. Next, arsenic, symbol Ar, atomic number 33, electronic configuration 3d10 4s2 4p3. And next, selenium, symbol Se, atomic number 34, electronic configuration 3d10 4s2 4p5. And next, bromine, symbol Br, atomic number 35, and electronic configuration 3d10 4s2 4p5. And 36th element krypton. And symbol Kr. Atomic number 36. Electronic configuration 3d10 4s2 4p6. And 37th element rubidium. And symbol Rb. And atomic number 37. And electronic configuration krypton 5s1. Kr is krypton 5s1.
On 38th element, strontium. And symbol Sr. Atomic number 38. And electronic configuration 5s2. And 39th element, yttrium. Symbol Y. And atomic number 39. And electronic configuration 5s2 5p1. 5s2 3d1. 4d1. And 40th element, zirconium. Atomic symbol Zr. Atomic number 40. And electronic configuration 5s2 5d2. Next I will explain. 36th element, krypton. Symbol Kr. Atomic number 36. Electronic configuration 3d10 4s2 4p6. And next, rubidium. Symbol Rb. Atomic number 37. Electronic configuration krypton 5s1. And next, strontium. Symbol Sr. Atomic number 38. Atomic number 38. And electronic configuration krypton 5s2. And next, yttrium. Symbol Y. Atomic number 39. Electronic configuration 5s2 5d1. And next, zirconium. Symbol Zr. Atomic number 40. Electronic configuration 5s2 4d2. And 41st element, niobium. Symbol Nb. Atomic number 41. Electronic configuration 5s2 5d4. to 4. And 42nd element, molybdenum. And symbol Mo. Atomic number 42. And electronic configuration 5s2 5d5. 45. And 43rd element, technetium. Symbol Tc. Atomic number 43rd. Electronic configuration 5s2 4d6. And 44th element, ruthenium. Symbol Ru. Atomic number 44. Electronic configuration 5s2 4d7.
Next, symbol RH. Atomic number 45. Electronic configuration 5s2 48. Next, niobium, symbol NB, atomic number 41, electronic configuration 5s2 44. Next, molybdenum, symbol NMO, atomic number 42, electronic configuration 5s2 45. Next, technetium, symbol TC, atomic number 43, electronic configuration 5s2 46. Next, ruthenium, symbol Ru, atomic number 44, electronic configuration 5s2 47. Next, rhodium, symbol Rh, atomic number 45, electronic configuration 4s2 48. Next, 46th element, palladium. Symbol PD, atomic number 46, electronic configuration 5s2 10. Next, 47th element, silver. Symbol Ag. Atomic number 47. Electronic configuration 5s2 5p1. 5s2 4d10 5p1. And 48th element, cadmium. Symbol CD. Atomic number 48. Electronic configuration 5s2 4d10 5p2. Next, 49th element, indium. Symbol IN. Atomic number 49. Electronic configuration 5s2 4d10 5p3. Next, 50th element, tin. Symbol SN. Atomic number 50. Electronic configuration 5s2 4d10 5p4. I will explain. Palladium, symbol PD, atomic number 46, electronic configuration 5s2 4d10. And next, silver, symbol Ag, atomic number 47, electronic configuration 5s2 4d10 5p1. Next, cadmium, symbol CD, atomic number 48, electronic configuration 5s2 4d10 5p2. Next, indium, symbol SIN, atomic number 49, electronic configuration 5s2 4d10 5p3. Next, tin, symbol SN, atomic number 50, electronic configuration 5s2 4d10 5p4.